Here we go. Gospel Total Ministry Live. Hello, everyone. I greet you warmly, and I said you are welcome to Gospel Total Ministry. Once again, I'm here for our regular Monday evening hour entitled Pour mieux vivre, or For a Better Life. This is your servant, Jean-Daniel Francois. I'm very grateful to share this moment with you. I would like you to subscribe and share the link with all your family members and friends. Gospel Total Ministry aims at being a bilingual ministry that wants to make the difference in the life of all those who are kind enough to join us. In the first half an hour, to be in English, and the other half with in French Creole. Once again, I thank you all for joining us. Today's subject is purely medical. I want to speak about headaches, mal de tête, céphalées. This is a big subject, and I don't believe I'll have time to cover all the aspects of headaches, but the main ideas, and you can write on the chat and ask questions. I thank you in advance. You know, it is reported that there are approximately 45 million of people in the United States complaining of headaches each year. This means about 1 in every 6 people, or 16.5% of the population, are headaches sufferers. More than 8 million Americans visit their doctor for complaints of headaches each year. Headaches are pain in any part of the head, including in the skull, in the upper neck, face, inside the head. They may occur on one or both sides of the head. They can be isolated to a certain location. They can radiate across the head from one point to the other. They can have a vice-like quality. They may appear as a sharp pain, a throbbing sensation, or a dull ache. Headaches can develop gradually or suddenly. Headaches may last from less than an hour to several days, and the pain level can range from 1 to 10. 0 meaning there is no pain. The headaches, my friends, can interfere with work activity and the performance of daily duties. Some people have frequent headaches. Other people rarely have one. They may occur with other symptoms. As a matter of fact, I can safely say, with all of you listening now, some of you, if not most of you, have had some headaches recently or now. Most headaches are not
a result of a serious illness. I repeat myself, most of the headaches that people have are not the result of some other diseases developing in the brain or the system. Okay? They are not the result of a serious illness, most of them. But some may result from a life-threatening condition requiring emergency care. That's why when you have a headache that keeps going back and forth, you need to have a checkup. Based on the complaints, based on the headache symptom that you mentioned, the doctor can then determine more or less its cause, what tests to order, and what appropriate treatment that you need. Treating patients is paramount. We don't treat tests, we don't treat exam, we treat the patient. It is essential for us. Headaches are generally classified by cause. To simplify things, only to simplify things, we can mention primary headaches or secondary headaches. Primary headaches is not a common symptoms. No, it doesn't say if there is an underlying disease. In other words, a primary headache is not a symptom accusing an underlying disease. It is caused by brain overactivities, with problems with pain-sensitive structures in your head. Bear in mind, chemical activity in the brain, the nerves or blood vessels surrounding the skull, or the muscles of the head and neck, or some combination of all these factors can play a role in primary headaches. Some people may also carry genes that make them more likely, more susceptible to develop such headaches. The most common primary headaches that we have is tension headaches, cluster headaches, then you have migraine, and you have migraine with aura. There is another one called trigeminal autonomic cephalalgia, TAC, as a cluster headaches and paroxysmal hemicrania. Okay, these are what we put on the primary headaches. A few headache patterns also are generally considered types of primary headaches, but they are less common. They have some specific features such as an unusual duration or pain associated with certain activity. Although generally considered primary, meaning each could be a symptom of an underlying disease, they include things like chronic daily headaches, for example, chronic migraine, chronic tension type headaches, or hemicranias continua. This requires some serious investigation to make sure we're not missing anything. We have what we call cough headaches. Some people, when they start coughing, they have headaches. We have exercise headaches. We have sex headaches, postcoital headaches. Some primary headaches can be triggered by lifestyle factors, including stress, alcohol use, particularly red wine, certain foods, such as processed meats that contain nitrates, change in your sleep habit or lack of sleep, poor posture, skip meals. All of these may trigger some headache in some people. Okay? Now, we also have secondary headaches. A secondary headache is a symptom of disease that can activate the pain-sensitive nerves of the head. Any number of conditions, varying greatly in severity, may cause secondary headaches. Something else can cause the pain. Possible causes of secondary headaches include, you could have what you call an acute sinusitis. Your sinuses are inflamed. You have a nasal or sinus infection. You have an arterial tears, carotid or vertebral dissections can give you headaches, blood clot, like venous thrombosis within the brain. That's not a stroke. You have venous thrombosis, not arterial thrombosis or stroke. We also have brain aneurysm. When you have a artery that pops up and roll over itself, you can have some brain aneurysm.
You can have a brain arteriovenous malformation when they get together. You could have brain tumor. You could have brain carbon monoxide poisoning. We could have what you call Chiari malformation, Arnold Chiari malformation, something that we can have at the base of your skull, structural problem you were born with usually. We have a concussion, you have contusions, you have, I may as well throw in coronavirus disease. Since 2019, we have this. We have dehydration. We have dental problems. Some dental problems may radiate and give you headaches. We have you have ear infection, middle ear, encephalitis, brain inflammation. We have giant cell arteritis, inflammation of the lining of the arteries. We have glaucoma, acute angle closure glaucoma. We have hangovers for drinking too much. We have high blood pressure. If your pressure is too high, you could have headaches. You have flu and other febrile illnesses, intracranial hemorrhage, hematoma, meningitis. You should take some medication to treat other disorders. Some medication may give you headaches as a side effect. You have overuse of pain medication, may bounce back. You have monosodium glutamate, MSG, that you find in some Chinese food and so on. You have panic attacks, panic disorder, persistent post-concussive syndrome, post-concussion syndrome, concussion syndrome. That means you get hit or you fell on your head. Pressure form tight head gear. You have a helmet or goggles that's very tight on your head, can cause headaches. Young ladies, after they go for braiding your hair, it's so tight, gives them headaches. We have pseudotumor cerebri, which is an idiopathic intracranial hypertension. That doesn't mean you have a tumor. That's why we call it pseudotumor cerebri. We have stroke, can give you headache. We have infection like toxoplasmosis. Some type of secondary headaches include ice cream headaches, like myself. If I make ice cream too fast, I have what you call a brain freeze, ice cream headaches. You have medication overuse headaches by overuse of pain medication. Sinus headaches, we talk about that. Spinal headaches mean low pressure or volume of cerebrospinal fluid. They go and they take some fluid in your back. You have to stay in your back. Spinal tap or spinal anesthesia can cause headaches. We have thunderclap headaches, a group of disorders that involve sudden, severe headaches with multiple causes. Okay? Remember, secondary headaches are commonly associated with some of these symptoms. So you need medical care, you need professional care for an accurate diagnosis. You cannot diagnose yourself. Anytime you have a malaise, regardless of what it is, if it continues, if it persists, you should see your doctor. Okay? All right. Some symptoms of some of the common type of headaches include the most common type of headaches we have, as I said earlier, is a tension type of headaches. It is estimated that 80 to 90% of the population suffer from tension headaches at least sometime in their lives. Episodic headaches appear occasionally, specifically less than 15 times per month. Less than 15 times per month. Chronic headaches occur more than 15 times per month or on a consistent basis over longer stretches of time. So that means you need to keep a log on when you get headaches, what type of headaches, and how long does it last. Chronic headaches are very tricky and may be worrisome. There are other statistics I need to mention. 69% of males experience tension headaches. 69%. 88% of females experience tension headaches. So more female than male. Average age of first onset is around the teens years. The teenagers between 9 and 12 years old, these people tend to start having
what you call tension headaches. Tension headaches is mild. You experience mild to moderate pain, okay, or some pressure affecting the top or side or front of the head. Pain is typically begins gradually, varying in intensity, and can last between 30 minutes to several days at a time. A chronic tension headache may come and go over a prolonged period of time and also varies in intensity throughout the day. It could give you other symptoms like fatigue, muscle ache, sensitivity to noise or light, irritability. It can cause sleep disturbances. You have difficulty falling asleep or difficulty staying asleep. You have concentration problems. The other type we have is cluster headache. Cluster headache, the type of headache appears in cycles that can last hours or days. They present with a sudden onset and usually go as quickly as they start. Less than 1% of the population suffers this type of headaches, thank God. First onset is usually between age 20 and 30 years old. Average age of victim of people suffering from cluster headache is 30 years. 69 of 100,000 people suffer from cluster headaches. Cluster headache, the pain is intense, felt on one side of the head behind the eye like this. It's described as burning, piercing, throbbing pain. Typically lasts for a short period of time, between 30 and 90 minutes, but can recur back and forth, long and forth in a day. Many experience cluster headaches between 3 and 8 times a day or night on a regular basis. Sometimes a sufferer may be awoken during the night with this type of headaches, may come and go for weeks or months, then relief for a while, may come back. And when do people experience this kind of headaches, they usually tell me they have to get up and walk back and forth, then they have some relief. We have acute headaches. Acute headaches is pain developing quickly and is described as sharp, aching, or throbbing, and felt in the head or upper neck or both. Pain is left on one or both sides of the head, can be accompanied by fever, nausea, vomiting, vertigo, dizziness. Acute headaches for people who have low tolerance for pain may be even described as the worst headache of my life. In medicine, we know if someone comes to us and tells us, I'm experiencing the worst headache of my life, we have to act quickly because we have to rule out what you call subarachnoid hemorrhage. You have to make sure the person is not bleeding in the brain. But some patients, because they have low tolerance for pain, any little headache they tell us that's the worst headache of my life. But that's why we have to make a difference. We have to use our common sense. Okay? The headaches can sometimes be assessed and diagnosed as a thunderclap headaches or migraines. Migraine is disgusting. Needs to be followed closely or even proceed to a visit in the emergency. A patient coming to my clinic telling me they have the worst headache in their life right in my office. What do? I'll call 911, have an ambulance, take him or her straight to the hospital. If you're having the worst headache of your life, you need to have a CAT scan of the head right away to make sure you're not bleeding, because you may save a life if you act quickly. There is chronic progressive headaches. Typically, these headaches can suggest some type of an underlying illness, a wide variety of intracranial disorders, such as brain tumor, subdural bleed, infection, or anything more. Pain is often felt suddenly, sometimes in the middle of the night or early in the morning due to an increased pressure on the skull or head, and may be accompanied by nausea, vomiting, changes in vision, vertigo, or your room is spinning. You can even have a standstill
Other symptoms can include a worsening of pain when under strain, sneezing, coughing, or doing a bowel movement make the headache worse, as well as experiencing some other neurological discomfort. You can have numbness, vision impairment or loss of vision. You have weakness on one side. You have some behavioral changes, difficulties with walking. Workup is a must. You must go to the doctor. They must do a thorough workup for you to make sure they are not missing anything. There is something called mixed headache syndrome. Pain is intense, pain is troubling, is severe, normally accompanied by nausea and vomiting, and can occur daily. There is also something called hormonal headaches. As the word says, hormonal headaches, when estrogen levels drop or fluctuate, a hormonal imbalance occurs, causing a headache. A drop in estrogen is typical just before a woman's menstrual period, or for those using birth control pills, oral contraception, for instance, and they affect the head and neck. That's why you usually see people around the period. When the period is coming, the ladies will have headaches. Pain can change from mild to moderate or even as a full-blown migraine. Okay? We have sinus headache. We talked about that already. We have migraine. Migraine, most common headache is tension headache. The second most common headache is migraine. Migraine. Oh my God. Migraine. The word say migraine. So usually it comes half of your head. Around 16 to 17% of people, that means 56 million of the population, complains of migraines. These headaches are far more debilitating. They are very debilitating than the typical tension type headaches. They account for more lost time. 25% of women suffer a migraine at least once. 25% of women will have some migraine once. 8% of men will experience the same. 60% of migraines are unilateral, that's why we call them migraine on one side, or present on one side. 85% report some sort of trigger that kicks off their headaches. That's an aura. Something happens and they know the headache is coming. I can tell you also that 157 millions of people, 157 million have been lost, hours have been lost every year because of migraine. So a lot of money are lost because people have such severe migraine they cannot continue, they cannot come to work. I have people, patients who are very bright, who wanted to go to law school, who wanted to become doctors, have had to change their profession because the headache is so dysfunctional. The headaches prevent them from doing anything. I have in mind one of young lady, very bright, very nice lady, but the headaches is a disabilitating headaches. She can't even open her eyes. She can't do anything. The average age of onset of migraines is about preteen or higher. Migraine, the pain is typically felt in a variety of combinations. It may be a pounding or throbbing, ranging from moderate to severe, affecting the entire head of that at the time, or shifting from one side to the other, give you trouble with watery eyes, with sensitivity to noise, sensitivity to light, sensitivity to smells, as well as all other symptoms as feeling nauseous, vomiting, blurred vision, abdominal pain, stomach upset, warm or cold sensation, fatigue, dizziness, a pale complexion, loss of appetite, and sometimes fever. Many experience migraine with aura, which involve vision changes,
or disturbances such as bright flashing dots, blind spots, or jagged lines passing through them as facial tingling or numbness, and difficulties, even difficulty in speaking. Sometimes they don't can talk. The headache is so bad. It's a temporary aphasia. That's why it's reported that migraine, people who have severe migraine have a higher chance of stroke. Don't worry about it, but I'm just as a part of information. What headache symptoms require immediate medical care? We talk a lot about headaches, but there are some, once you have them, immediately you have to go to the emergency. Okay? If you have a sudden, new, severe headache, you are going to associate it with neurological symptoms such as weakness, dizziness, loss of balance, falling, numbness or tingling, paralysis, speech difficulties, mental confusion, seizures, personality changes, inappropriate behavior or vision changes, blurry vision, double vision, blind spot, or you feel like a curtain is descending slowly on one side of on one eye, that's you need to go to the emergency room. You have a headache with fever, shortness of breath, stiff neck, or rash, you cannot stay home. You got to see your doctor. Headache pain that awakens you up at night, severe nausea, projectile vomiting. After a head injury, you hit your head, especially if you are getting old. You are in the 50s, 60s, 70s, there is atrophy of the brain. Any little bump can cause subdural hemorrhage. So if you hit your head, if you had a head injury, you have new development of frequent or new type of headache. Let's say you used to have some headaches every now and then, but everything is fine. But you reach age 55, you got a headache that you cannot control. At 55, this is not an age for you to start having a new onset of headaches, severe headaches. You need to have it work up. So emergency room visit, it may be nothing, but to prevent is better than to heal. So when you have a headache that is disgustingly painful, you cannot lie down, you cannot stand, you have vertigo, you have blurred vision, you feel nauseous, you got to go to the emergency. When you get there, if it's nothing, okay. But don't take chances with a severe headache. I'm not saying you should go to the emergency room for any headache. If you are a chronic sufferer, but you have your doctor following you up, but if you have a severe headache you never had before, you need to have this checkup. Okay? Some of the headaches you can take pain reliever every day, almost every day for your headaches. If you have to take headache 2 to 3 times a day over the counter to relieve your headache, so you need to have it evaluated by the doctors. So headaches that are triggered by exertion, coughing, bending, you bend, you have headaches. Strenuous, you strain in the bathroom, you have headaches. You have a history of headaches, but you notice that there is a change. Your headache symptoms are becoming worse. You become confused, slur speech, you fainting, you have one-sided numbness, you have vertigo, feel nauseous, vomiting, change of vision, you have fever, you can't work, you can't sleep, you can't do any of your routine activities. Doesn't improve with self-treatment over-the-counter medicine. You take a Tylenol, you take a ibuprofen, you rest in the dark room, nothing happens. My dear friends, you need to see a doctor. And if it's severe, you need to go to the emergency room because you don't want to miss a bad headaches. Okay? So let me go to those French Creole speaking. Don't give up. Don't give up. Don't worry. Just make sure you take care of yourself. You sleep well. You eat well. You manage your stress. And if you have headaches, you gotta have it work up to make sure there is nothing else underlying the cause. Okay? Because headaches is not something that you want to take lightly. Because it can cause severe
severe pain, and people sometimes don't even know what to do. Let me go switch over to the French Creole. Stay tuned because you will pick a few words, okay? All right, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir que je me présente par devant vous une fois de plus en vue de présenter une autre session du programme de la conférence intitulée Pour mieux vivre. OK? Considérez ceci. Au cours de la journée, au cours de la nuit, vous avez la tête qui palpite. Ça vous fait mal et vous êtes anxieux. Vous arriverez à transpirer. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas seul. Le mal de tête est l'une des conditions douloureuses les plus courantes dans le monde. Les céphalées sont une douleur dans une partie de la tête, y compris le crâne, le haut du cou, le visage, l'intérieur de la tête. Les céphalées sont une des raisons les plus fréquentes de consultation chez les médecins. Les céphalées, avec des têtes fait mal, ils sont capables d'interférer avec activités professionnelles ou avec accomplissement des activités quotidiennes. Certaines personnes présentent fréquemment des têtes fait mal, des céphalées. D'autres personnes n'en ont presque jamais. Mais je connais beaucoup de patients qui ont vraiment sévère des migraines vraiment intolérables. Je pourrais dire que jusqu'à 75% des adultes dans le monde ont eu des maux de tête au cours de l'année écoulée. Les maux de tête sont une cause majeure pour le monde par le travail, pour le monde par l'école. Les maux de tête pèsent également sur la vie sociale et familiale. Il y a un impact économique, socio-économique, familial. Lutter continuellement contre les maux de tête, parfois, il y a des gens qui sont anxieux, déprimés, ils apprennent qui il est et des travail venir. Il y a des difficultés pour se concentrer. Il y a des gens qui patients pour ça fait mal pour eux. Tout médicament utilisé a marché. Il y a aller dans l'autre centre ou référer dans l'autre centre. Ah, il n'a pas de mal. Quels sont les types de maux de tête? Eh bien, si nous avons des détails, nous avons plus que 150 types de maux de tête. Mais pour nous capable de simplifier, il y répartit en deux catégories principales. Maux de tête primaire, maux de tête secondaire. Maux de tête primaire, c'est ça qui vous gagnez par une condition spéciale qui explique. C'est-à-dire, généralement, examen au béné, mais vous gagnez fait mal quand même. Les maux de tête secondaires sont liés souvent à une autre condition médicale, telle que maladie des vaisseaux sanguins dans le cerveau, tumeur, blessure, saignement à la tête, hypertension artérielle, marche en tension de sang par sang, c'est stroke, c'est bleed, c'est un gros problème, ou une infection, ou fait surconsommation de médicaments, ou trop de médicaments, ou des sinus congestionnés, ou bien tomber, ou frapper tout, les traumatismes, tout ça capable bon, on te fait mal misérable. Excusez-moi, les symptômes varient et ils incluent un éventail de signes. Il y a des causes qui sont bénignes ou bien ils dépendent de certaines pathologies ou certaines conditions. Les maux de tête, tête fait mal. Est-ce que son bagage qui est héréditaire que nous jouons dans la famille? Eh bien, je suis capable de dire que il y a tendance pour le don familial, en particulier migraine. Les enfants qui ont des migraines ont généralement au moins un parent qui souffre également de migraine. Les enfants dont les parents ont des migraines sont jusqu'à 4 fois plus susceptibles d'en développer également. Donc, si par rapport à des migraines, maman a des migraines, on cherche une forte chance pour même pour développer le migraine. Les maux de tête peuvent également être déclenchés par des facteurs environnement, qu'on partage dans le ménage d'une famille. Par exemple, il y a certains manger, certains ingrédients à manger, ou bien la caféine, ou bien l'alcool, aliments fermentés, chocolat, fromage, exposition aux allergènes,
manger chinois qui gagne et bagarre de capable faire malade, fumer secondaire, c'est-à-dire ou pas son côté de la fumée ou bon on a fumé, bon côté où forte odeur de produits chimiques ou bien que monde de bioconsommation pas fait fort, il y a une migraine en général. Ça cause le de tête là. Et le mot de tête là, il y a plusieurs théories, mais le résultat de l'interaction de signaux entre le cerveau, les vaisseaux sanguins et les nerfs environnants qui entourent et cerveau qui est dans le vaisseau sanguin. OK? Et là, on mal de tête, un mécanisme inconnu, OK? Qui active les nerfs spécifiques, qui affectent les muscles, qui affectent les vaisseaux sanguins. Nerfs, ça, ils vont envoyer un signal de douleur au cerveau et puis, ou sortir tête de mal. Chaque cause de migraine, ce n'est pas entièrement comprise, les causes, mais les chercheurs continuent à fouiller, mais vous pensez que migraine survient lorsque les cellules nerveuses instables réagissent de manière excessive à divers facteurs, divers stimulants, divers déclencheurs. Les cellules nerveuses envoient des impulsions au vaisseau sanguin et provoquent des modifications chimiques dans le cerveau et le résultat sont douleurs invalidantes. Ça déclenche maux de tête et migraine, déclencheur courant ou bien tension, migraine ou bien consommation alcool, on dit ça déjà, dépression, irrégularité de sommeil, changement des habitudes alimentaires, stress émotionnel lié à la famille, aux amis, au travail ou à l'école, utilisation excessive de médicaments. Et l'homme dit ça, on parle de point likely. Il y a des gens qui ont tête fait mal, qui ont migraine ou des cluster headache, ça au fait, il y a le docteur ça. Il y a un coup de médicaments. Il y a le docteur ça. Il y a 3, 4, 5 neurologues qui suivent pour la même maladie. Docteur ça. Un médicament, ça va. Il y a 3, 4, 5 médicaments. Et puis, les premier, peut-être que a commencé, il prend ça. Il va acheter, il prend l'autre. Il va acheter, il prend l'autre. Il va acheter, il prend l'autre. Égal, il y a un bon médicament en dedans, qui a gommé, il y a l'autre, ou être mon nom, vont être fait mal, pas à supporter. Les venus comme ça, obligés, ça a eu un drug holidays. Mais, mon cher, suspendre pour un médicament, après, il y a là-dedans, parfois, et dans temps, nous mettons dans un petit point dans sur non, on côté réservé, non, fait noir, ou bien IV, et puis, ou veiller, ou monitorer, parce que c'est trop de médicaments. OK? So, et les symptômes de maux de tête varient suivant patient, suivant l'âge, suivant sexe, suivant type de maux de tête que nous avons. C'est parler de tension, c'est type qui se parle plus courant, moi dis ça, tête fait mal, tension, c'est ça plus courant, les cohérent, et les légères ou modérés, des deux côtés de la tête, balaréole. Il répond au traitement en vente sans prescription. Tension headache, on dit Tylenol, on dit Motrin, Tylenol for headaches, il est capable de, ok? Il est capable de, et vu plus mal, leur monter escalier, leur penser, leur bêcher, leur baisser, il est capable d'affecter, ok? Migraine, c'est le deuxième type le plus commun. C'est un migraine divers, ou une douleur modérée à intense, ou un vertige, ou un nausée, ou un vomissement, ou une douleur battante, ou lancinante, ou une douleur qui dure 4 à 3 jours, ou une sensibilité à la lumière, au bruit et aux odeurs. Il y aurait ça. Photophobia, phonophobia, et ou une problème avec odeur. Maux d'estomac, à dire ça, quand il y a un maux d'estomac, capable de douleur abdominale. OK? Comme l'autre bagaille, il n'est pas tellement commun, il n'est pas tellement utilisé le mot ça dans la communauté. C'est ça, le cluster headaches. Céphalée en grappe. C'est que, cette fois, il vient en synchronie, il vient une pour l'autre. Céphalée en grappe, survient en groupe ou en grappe, généralement au printemps ou à l'automne. Il produit une à 8 fois par jour.
capable de 8 séries de fait mal pendant une période successive, qui est capable de durer 2 semaines à 3 mois après la faire aussi. Il disparaît complètement, il est en rémission pendant des mois ou même des années, et puis plus tard, il recommence encore. Son douleur qui est intense, il commence à sentir de brûlure, les gens ont son couteau à baou, ou bien généralement derrière les yeux, ou des déjà derrière les yeux, il faut les yeux à couler de l'eau, yon nez à couler la rime, généralement l'olé au fond de marché, il est capable de boire en repos. Si tu es généralement derrière, on dit ça déjà, yon nan yeux, et il pas changer côté facile. Ok? Quel autre nouveau mot de tête persistant au quotidien, quel mot de tête qui descend dépend de sinus sous gagner problème sinus, infection des sinus, il y a congestion, inflammation des sinus, passage qui sinus c'est passage derrière non dans là, et ok, et tout a affecté toute qualité de monde. Et mon organe problème sinus, et médecins, généralement, ils pas découvrir ça, ils sont capables de confondre avec migraine. Ou bien, ok? Symptômes de maux de tête, de sinus, c'est ou bien mauvais goût dans la bouche, ou pas mauvais odeur, parfois quand la fièvre, ou bien douleur profonde, l'homme moyen là, ou un moyen front, ou sentir ça fait mal. Et visage capable d'enfler tout, ou une sensation de plénitude dans les oreilles, ou une douleur aggravée avec des mouvements brusques de la tête, ou des efforts, ou bien écoulement de mucus, ou bien la rime qui descend. Ok? Bien, comme on dit, il y a ça, céphalée par abus de médicaments. Ou tellement pour médicaments, il y a presque 5% de monde qui est malade et qui tête fait mal parce que tellement pour médicaments pour tête fait mal que il y a un headache qui cause drug induced headaches. Ok? Et si mot de tête par abus de médicaments, c'est qu'au fois sont plusieurs jours ou à prendre médicaments, douleur aggravée les matins et puis devient plus fréquent. Il y a un mot de tête chez les enfants aussi. La plupart des enfants ont déjà eu mal à la tête lorsqu'ils arrivent à l'école secondaire. Les petits monde, moi, c'est 11 ans, 12 ans, ils commencent à gagner. Pour environ 20% d'entre eux, les céphalées de tension et les migraines sont un problème récurrent. Sinon, généralement, tension headache ou bien migraine. Comme chez les adultes, les déclencheurs de maux de tête chez les enfants comprennent modification du sommeil, certains aliments qui déclenchent des maux de tête chez l'individu, c'est stress, facteurs environnementaux, pas oublier, facteurs environnementaux. Diagnostic et test. Là, on monde souffre, tête fait mal, il vient côté où, ou bien pour prendre une bonne histoire, pour connaître tout antécédent médical. Les antécédents médicaux, pour évaluer, ou comment mot de tête l'arrivée, qui ça qui cause les, qui ça qui généralement faut gagner. Toute histoire ça faut bail. Et puis il faut examiner physiquement, il faut examiner neurologiququement, et là fini toute investigation ça yo, la chercher, médecin a chercher signes ou symptômes maladie qui est capable à l'origine du mal de tête. Ces signes et symptômes peuvent inclure la fièvre, infection, tension, comme on dit, faiblesse musculaire, engloutissement, picotement, fatigue excessive, envie de dormir tout le temps, perte de conscience, problème d'équilibre, chute, problème de vision, confusion mentale, changement de personnalité, comportement inapproprié, difficulté pour parler, ou faire épilepsie, bien nausée, bien vomissement, bon bagaille qui bloque toute bagaille ça et puis ou pour aller faire des tests à concentrer sur l'élimination des maladies qui pourraient causer des maux de tête, comme épilepsie, multiple sclérosis, maladie cérébrovasculaire, ou problème du système nerveux, ou tumeur, c'est un gros problème, infection, abcès, ok, maladie, Lyme disease, méningite, hémorragie, ok, ou bien hydrocéphalie, côté tête ou accumuler de l'eau, encéphalie, inflammation du cerveau, ou bien les caillots sanguins, ou frapper tête ou blessé,
que malformation, toute bagage ça yo capable de causer headaches. OK? Basé sur l'histoire au moins, basé sur l'examen yo, et puis vous capable de décider pour faire des tests. Généralement, on monde venu, il dit, il a un headache, on monde de 1 à 10, qui niveau, ISO 1, ISO 2 ou 3, headache la passé, il prend Tylenol, ça son bagage pour améliorer headaches, ou pas besoin de faire test pour ça. OK? Mais si mon envie ni encore, il dit que la plus mal, la plus sévère, et il y a nos il y a vomissement, il y a d'autres signes qui accompagnent. Non seulement pour prendre l'histoire, non seulement pour examiner, mais aussi, laisse ça, faut penser à faire test. Faut me dire, non, médecine, non, généralement, MRI, CAT scan, c'est le neurologue qui ordonne pour bagaille ça. Donc, là, médecin privé ou, li gade ou di lo gen do fait mal, ils ont gen tête fait mal, ou di lo, dans la sortie, s'il appartenait à système nerveux, généralement, li doit référer par un neurologue. Faut voir un neurologue, et là, un neurologue là, et la va faire la ordre MRI, la ordre EEG, suivant son besoin pour capable faire. Seulement, m'a dit ou, médecin privé, il faut le bon anti-médicament quand même pour être mal là, parce que les référés au bail neurologue là, moi garantis que ça va prendre du temps, on va réussir au neurologue là. Parfois, mon envie côté où, problème est que passé tellement il y a waiting time pour voir un neurologie. Donc, c'est pour ça que l'oral que docteur privé, c'est pour le temps de patience assez, pour qu'un bon anti-médicament quand même. Parce que plus fort un docteur privé, il y a une correspondance à neurologue. Il y aurait par exemple les multiples compassions avec tel symptôme qui s'en tabali avant de se voir avant. Et puis, il y dit qui s'en recommandé. C'est comme ça nous sommes capables d'aider jusqu'à ce que nous nous joignent rendez-vous. Donc, gestion et traitement, c'est pour identifier cause de cette maladie. Il faut identifier cause. Et comment on peut traiter lui? Pour identifier provocateur céphaléa, quel type de tête malade, si c'est tension headache, si c'est migraine, vous comprenez, si c'est cluster headaches, si c'est acute headache, ça dépend. Et puis, il faut poser au patient comment il gère le stress dans le vie. Parce que le stress est capable d'un gros problème. Est-ce qu'il y a des mesures, des techniques de relaxation pour gérer le stress? Est-ce que l'utiliser pour faire une respiration? Est-ce que la prendre relaxation musculaire? Est-ce que la prendre faire image mentale pour relax? Est-ce que ça servir à la musique pour apaiser la tension? Comme par exemple, le feedback, on va faire trop évaluation. Mais généralement, l'on vient côté moi, ma bon médicament. Quand même, laissez parler de tension, okay, tension headaches, et occasionnellement, il répond à analgésique en vote libre. Mais si ou utiliser ou prendre trop là-dedans, il a perdu efficacité et capable même causer tête fait mal la même. OK? Donc, pour les maux de tête fréquents ou graves, eh bien, docteur a voulu ou un neurologue. Et le neurologue là va utiliser un type de médicament suivant ça le pensée pour gagner et la supposé faire un MRI of the brain pour make sure que pas de rien ou non quatrième sur ça le cas pour la surveiller sous un pacemaker il va faire MRI il est capable de connaître qui ça va faire et si on a attention c'est pour adresser ça c'est pour prendre tension pour bon médicament pour tension pour prendre des médicaments qui vont et pour être fait mal et pour tension c'est peut-être ça neurologue là va pouvoir recommander et médecin privé qui médicament vous fait pour le bail qui est capable d'aider des deux côtés. OK? Sous souffre de dépression, des médicaments qui vont et pour te faire mal et pour et dépression. Like tricyclic antidépresseur. Donc, médecin privé là a recommandé pour essayer un médicament ça et puis la voyer ouais le neurologue. Il y a la prévention. Clé, c'est pour prévenir les maux de tête. Et pour arriver à ça, il faut connaître qui ça qui déclenche cette maladie. Il faut connaître qui ça qui fait ça.
si c'est parce qu'on pas dormi, si c'est leur boire, quelque chose ça il faut chercher qu'on est pour capable éviter yo ou minimiser yo. Donc les maux de tête ou les migraines, est-ce que vous capable dire et même capable dire si nous connaissons cause maux de tête là, si c'est tension fait, nous boire médicaments pour tension pour capable aider. Si c'est sucre trop haut qui fait un problème et contrôler sucre, si c'est stress ou gagner aider pour gérer stress là, vous comprenez? Parce que le traitement visé soulager les symptômes et à prévenir les épisodes futurs. Ça qui est plus important, lors de nous, c'est pour nous assurer nous, que nous ne pas manquer, nous ne pas miss au diagnostic. Nous ne pas faire erreur dans le diagnostic. Parce que vous venez venir, examen normal, tout est normal, et puis vous avez grandi dans la tête. Je ne dis pas ça pour peur, non, mais ça arrive parfois. C'est peut-être ça, un médecin doit prêter attention à tout patient qui a pris de maux de tête. Et puis, j'ai d'autres bagages tout parce que vous ne connaissez pas qui ça a passé dans le monde. OK? Et si le traitement n'a pas fonctionné, il y a l'autre alternative. Même j'ai pour tension, même j'ai pour sucre, non médicament, pas de travail, avec le docteur, il y a bon en l'autre. Parce qu'il y a de nombreuses façons de traiter les maux de tête. Donc, lorsqu'on commence un programme de traitement, il faut être capable d'un dossier pour capable de trace de vos résultats. Un journal des maux de tête qui doit mesurer les progrès. Est-ce que le maux de tête là est moins fréquent ou bien plus fréquent? Est-ce que le moins grave ou plus grave? Qui ça qui fait disparaître plus vite? Si vous n'avez pas aucun changement, c'est pour aller dire docteur, la prochaine fois, pour l'essayer en l'autre bataille. OK? Donc, la plupart du temps, le maux de tête là, pas constitue une menace sérieuse, sont capables de relax, mais ont besoin au minimum de confort. OK? Parce que gain des maux de tête, c'est symptômes d'un danger de mort. C'est peut-être ça. Il y a des signes gagnés, immédiatement, il faut aller au docteur. OK? Par exemple, ou confus, ou un trou pour parler, ou la fièvre est courette, ou tombe pour frapper tête, ou pas arrêter la caille, ou mal de tête qui tombe, dans la tête, immédiatement, le bonhomme, la sac à jour, il ne va jamais disparaître. Il faut, docteur, immédiatement, il faut aller à l'émergence room, ou lever, ou perdre du conscience, ou faire convulsion. Non. OK? Tête raide, cou raide, oreilles à connaître, ou une faiblesse, ou un engourdissement, ou un corps, bagay ça yo, faut acheter, faut voir docteur. OK? Il y a un remède pour les maux de tête, c'est un petit bail bénin, qui pas tellement grave, ou capable de consulter, ou capable aller à la pharmacie, ou pas à la pharmacie, la baou. Mais si ça aurait le auto-soin, ou à la pharmacie, il y a des gens qui mettent compresse chaud, compresse froide, bah on fait ça, il y a qui fait exercice, tu retires tête, tu corps, yo masse tête, yo masse cou, yo masse dos, il y a qui coucher dans une chambre sombre, il y a qui font se promener. Bon, quel que soit ça, mon qui a souffert de tête ou qui a choisi parmi plusieurs types de traitements. Si le premier traitement pas fonctionné, pas abandonner la lutte, pas dire rien va travailler pour vous. Non, continuez. Sur un neurologue qui pas semblé le cœur ou on l'autre. OK? Hello. So, my dear friends, in summary, headaches represent a common condition. Most of them are benign. We are together. Most of the headaches are benign. However, some of them can be warning signs of something a bit more serious. So that's why if you have serious symptoms, you need to see that. Treatments are not always fruitful. Treatments are not the same for everyone. Okay?
And if you have headaches, you go to your doctor. They do all kind of tests. There is no satisfying result. There is nothing there. These are rare cases. They will have to follow you because they want to make sure nothing else is going on. If you have migraine, there is an increased chance of CVA, that's what of stroke. So if your headaches is persistent, and you also have high blood pressure, you also have diabetic, you got to be careful. You have to manage them. So be patient, okay? You see a specialist, a neurologist. We don't even have neurologists who specialize in headaches only. I send some of my patients there, and they come back, same story. So, mesdames, messieurs, frères et sœurs qui m'écoutez, moi, je vous remercie nous pour le moment ça nous passer ensemble, au cours duquel nous parler de yon mal cabré pour la terreur, c'est peut-être fait mal. Et surtout ces jours-ci, avec la situation, ça, stress tout partout, mauvaise nouvelle, Covid, guerre, inflation, et crime, corruption, toute qualité de bagaille, kidnapping, insecurity, all these things contribute to make us more stressful and having more headaches than usual. So we need to address them. We need to learn to relax. We need to learn to take care of ourselves. And furthermore, if any headaches persist, you need to see your doctor, who may refer you to a neurologist for further care. So don't despair. If one doctor doesn't do the job, ask him to refer you to somebody else for a second opinion. It was a pleasure. Please subscribe. Please share. We need you. We need your subscription. So once you subscribe, each time we have a program, you will be aware of it. You will be notified. Please. And if you share it, other people may benefit from our programs also. Because I'm sure there is enough for everyone to benefit from. I thank you for sharing. I thank you for subscribing. I thank you for the moment that we share together. May the Lord richly bless you. Have a great evening, great day, great night, depending on where you are listening or watching this program today. Bye-bye. I love you all. God bless you.